El 10 de marzo, el oficial de la Armada del Cry, Mohammed Akbarzad, que el Estrecho de Ormuz, bajo el control completo de Horas. El presidente Trump dijo que el Estrecho es seguro, eso es una mentira. Ha comenzado a lanzar minas en el Estrecho de Ormuz unas pocas docenas hasta ahora en 4 miles de agua utilizable, y es el corredor completo por donde se supone que fluye aproximadamente 1 litro del crudo del mundo. Ha desplegado barcos no tripulados explosivos repletos de ollivas que detonan al impactar. Minas en el agua, barcos no tripulados en la superficie, 13 barcos alcanzados, 6 tripulantes muertos, 3 atacados hoy, y hasta el 12 de la Furia Peca, la Marina de Estados Unidos no ha escoltado un solo buque comercial a Diza. Fluvial, Nia no, y el Estrecho de Ormuz. Cerrado. De totalies LCR, Mark. De enviar barcos. CMACGM se detuvo, haploid se detuvo, 3 importantes. Japoneses se detuvieron, no pork. Se lo. Sino pork ninguna campa. De seguros del mundo. LVIA se. Formalmente el seguro de. E. El 5 de marzo, Lloyds of London. Q los propietarios de barcos. Renuentes, incluso con una cobertura respaldada por el gobierno, sin seguro los barcos no navegan. No importa. Buques de la Armada haya en el Golfo, antes de la guerra, 138 barcos comerciales transitaban cada 24 horas, ahora cerca de cero, cientos de barcos permanecen inactivos en el Golfo, 15 millones de barrils diarios de crudo y 45 millones de barrils de combustibles refinados se encuentran varados y el se. Recientemente hasta los 120. Y el crudo Brent ha subido. Dion 20% dest que comenzaren los combates. Iraq Waiku wait note yenen alternativa de oleoducto, su. Atrapado, los tanks de almacenamiento del Golfo se. Linando, cuando. Linos, los productores dejan de bombear. Menos del 1% de su arsenal de minas disponible para que todo esto sucediera isa. No es una. Entonces. Mostrar exactamente lo que hay en el agua. La. De la gente piensa que la amenaza mental que supone. Son simplemente explosivos baratos arrojados por la borda los barcos pesqueros, la realidad tiene muchas capas. Utiliza al menos 5. De minas con una letalidad creciente, las SODAF 01 YM08 son minas de contacto. Deseo de la Primera Guerra Mundial, $1,500 cada año, ellos flotan, ellos detonan, ellos trabajan. La MDM-6, de deseo ruso, es una mina de impacto de fondo con una ojiva de 1.1 kg. Se encuentra en el fondo marino y se activa. La firma. OD. De un barco que pasa. Pesa aproximadamente 600 unidades del MDM-3 ruso, una variante avanzada que puede lanzarse desde aviones, y el arma. Peligrosa del arsenal es la M52, una mina ascendente propulsada por cohete de origen chino. Descansa en el fondo del. Espera que pese un barco y luego dispara un cohete hacia arriba que leva una ojiva de 600 libras, desplegable en aguas de 600 pies de profundidad, y el MiG-52 utiliza un proyectil no decido. Para derrotar a los equipos de barrido de minas. Fabrica sus propias minas. Flotantes y controladas remotamente en D. Construidas con asistencia. China. 5 generaciones de. Manera de 4. 2. Diatox. Apenas han hecho mela en las reservas, los. De costos son asombrosos, 1.5. Por una mina de contacto, 25.0. Por una variante de influencia contra un superpetrolero de 150 millones de. O un destructor de la clase Arleigh Burke valorado en 1.8 millones. Las minas navales han causado el 77% de todas las bajas de buques de guerra estadounidenses desde 1950. Los propios registros de la Marina, en 1988 una mina. Casi. Al USS Samuel B. Robert C. A 10 marineros, Reagan. Hundiendo 3 buques de guerra. Pero. Desplegado aviones de asalto especiales en el Golfo Isa. Tiene enorme importancia en estos momentos, aproximadamente el 2 de marzo. Un umbral que es. La reapertura del Estrecho.
Un buque de superficie no tripulado cargado de explosivos, un barco no tripulado kamikaze. Al petrolero MD VAM, aproximadamente a 52 miles. Demascate, el centro de seguridad. D. El impacto, est fue el primer derribo verificado en combate D. Utilizando un barco no tripulado. La. Ha pasado de la fase de prueba a la D. Y sus aliados saludables fueron pioneros en esta capacidad. Los. Utilizaron barcos no tripulados durante la campa del Mar Rojo, atacando el portaaviones Verted en 2024, Ucrania, el mismo concepto contra la flota rusa del Mar Negro, expulsando efectivamente los buques de guerra de las aguas de Crimea utilizando embarcaciones baratas no tripuladas, Hora. Barcos con drones operando al lado de un campo minado. Las minas obligan a los barcos a reducir la velocidad y seguir canales despeados y predecibles. Los barcos de lenta son blancos. Para un dron de superficie. Las minas cerrarán en recta. Los barcos no tripulados se aseguran de que permanezca cerrado hasta el dijo 13 no. Buques comerciales han sido impactados desde el 28 de febrero y el Stina imperative con bandera estadounidense. Dos veces con el puerto de un trabajador muerto y el timer nari fue incendiado esta semana. Un remolcador enviado para rescatar al Safhine Prestige fue alcanzado por dos missiles YC. Tres tripulaciones siguen desaparecidas. Se. La muerte de 6 marineros en todos los incidentes. Ahora vimos lo que hizo Estados Unidos en respuesta y. Importante. Lo que dijo mientras lo. Trump. En truth social que Estados Unidos no. Informs de que. Colocara minas y. Su. Inmediata. 13 minutos. En la misma plataforma. La. De 10 barcos minadores inactivos YQ. Y el comando central. Posteriormente a cifra el alza, a 16. No se lanza un ataque preventivo contra 16 buques vinculados a una amenaza que no insiste. Que no existe. La palabra inactivo, utilizada por el secretario de Defensa, Pete H. Geith, en su de seguimiento, indica que estos barcos no fueron atrapados en el acto. Fueron atacados en base de inteligencia sobre lo que estaban a punto de hacer. La, while a juzga ocurrieron la misma tarde, no encajan entre. Y el secretario de Chris Wright. Que la marina. Escoltado con un petrolero a. Del Estrecho, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leet. Luego que la marina no hecho tal cosa, right? Los precios del crudo estadounidense cayeron casi 10. Ante la falsa original antes de recuperarse cuando se produjo la miles de millions de se movieron a partir de una sola. Eliminada en las redes sociales de un secretario de gabinete en funciones y el sistema mundial de precios de la reacciona ahora en tiempo real declaraciones que la propia no puede entender. Los 16 minadores destruidos por el comando central se encontraban en la superficie. Lo que en las profundidades del subsuelo y defender. Esta misma semana durante una guerra activa y es la por la que la de los activos en la superficie apenas tienen incidencia, los medios estatales. Transmisión esta semana. Publicadas originalmente en 2025 que mostraban enormes complejos de excavados en la costa. Los pertenecen a la naval del CRI y el video muestra largos corredores enderecedos repletos de lanchas de ataque. Missiles de crucero antibuque while ocuparse en minas navales almacenadas a cientos de metros debajo de la roca, protegidas de ataques. Y vigilancia satelital y el momento de esta. Y es el mensaje, no se reviven las d. Durante una guerra activa solo para entretenerse. Lo haces para decirle tu enemigo que todo lo que destruyeron en la superficie era reemplazable y el CRI. Estas instalaciones de lanzamiento. Durante. Como columna vertebral de una doctrina de guerra de enjambres en el Estrecho de Ormuz lanchas. Ocultas armadas con cohetes, missiles y minas, listas para desplegarse desde posiciones que no pueden ser atacadas con seguridad desde el aire. Y el comando central. 16 minas, la infraestructura de seguir que cientos de barcos.
miles de minas. Y. De missiles de crucero lanzados desde la costa se encuentran dentro de redes montosas que no han sido alcanzadas por 12. De bombardeos, la recta. Cerrada hoy tiene capacidad para mantenerlas irrada durante meses. Y. La vulnerabilidad que hace que la reapertura sea casi imposible. La Armada de los Estados Unidos. Sus. 4 dragaminas dedicados en el Golfo. En septiembre de 2025, en la no se han desplegado en lugar buques especializados en contramedidas contra minas. Los buques de combate litorales leven. De limpieza de minas, pero Naval News informa que esos sistemas no han alcanzado la operativa completa. Si esos barcos intentan limpiar las minas en el estrecho. C. Esto significa realizar un barrido mental bajo fuego dentro de un corredor estrecho expuesto a missiles, barcos no tripulados y costeras. Y el ex-director de la CIA, General David Petraeus, que una vez, el comando central, dijo el 11 de marzo que la estrategia de para contener el avance de la inteligencia presenta un verdadero C. Que la variedad de tipos de mentes aumentó a dificultad. Claramente que no sé. Un cambio de el vice almirante. Retirado Pascalo sur de Joa Associated Presque enviar buques de guerra o civils al estrecho en las condiciones actuales. Cicida, su palabra, no la. Y el jefe del Estado Mayor Conjunto, General Dan Kane, dijo a los periodistas que él, evaluando opciones, y el secretario de Defensa, Haidt, insiste en que la Armada de es ineficaz en combate, hoy fueron atacados 3 barcos. La recta permanece cerrada. Ha amenazado a barcos vinculados a Estados Unidos, Israel y sus aliados, mientras que China ha presionado a Tran para que permita el paso seguro de algunos cargamentos. Parece que algunos viajes vinculados con China han continuado, pero eso no es lo mismo que un corredor verificado. Para chinos. Para la de los comerciales asegurados, el estrecho se ha cerrado efectivamente, aunque se realiza un limitado de viajes protegidos. Ahora bien, es donde ambas narrativas se desmoronan y el plan americano era mantener la recta abierta, ha permanecido funcionalmente cerrado durante 12, y el plan era eliminar la amenaza naval de 16 capas de minas destruidas en la superficie mientras estaban bajo tierra, los permanecen intactos y entre el 80 y el 90% de la flota de pequeñas embarcaciones de intacta y el plan era escoltar petroleros, no escoltado, y el secretario del gabinete que dijo lo contrario. Y el plan era utilizar de seguros, Lloyds dice que no suficiente. Y el plan era hacer que la armada fuera ineficaz en combate, y el cry ataca barcos diariamente, la narrativa de se fractura y el cry tener control total, pero no puede verificar su Q. Al portaaviones USS Abraham Lincoln con drones navales y lo a retroceder. De mil. Ninguna fuente independiente ha verificado esto, no existen. De daos. Si un portaaviones hubiera sido alcanzado. El evento naval importante desde la Segunda Guerra Mundial, y nadie fuera de Trump puede confirmarlo. Dice que decide. Terminó a guerra. Las propuestas de alto el fuego de China, Francia y Rusia, sus propios socios, y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores puso 2 condiciones. Garantizó que la nunca ocurrir y todo de la responsabilidad, dijo que no es el caso de que simplemente digan alto el fuego y nosotros respondemos muy bien y se termina establecimiento de condiciones, tu adversario nunca. Que no es un camino hacia la paz, es un compromiso de continuidad. La frase doctrinal del CRI captura toda la seguridad para todos o inseguridad para todos. Las minas, los barcos no tripulados, el colapso de los seguros, todo es resultado de un solo. Si se quebranto a seguridad de C. La seguridad de toda la. Y ahora mismo ha cerrado el cuello de botella petrolero importante del planeta. Ha rechazado las solicitudes de alto el fuego de China, Francia y Rusia. Ambos gobiernos insisten en que esta guerra, la verdadera pregunta es,
Cuando los tanques de almacenamiento en todo el Golfo. Completamente llenos, los productores no pueden. Extra otro barrel while las minas siguen estando en el lecho marino, porque plazo no es. Ya. En cuenta regresiva.